adesso? Sì, Ok, chissà, io ogni tanto guarderò qua, continuo pure a guardarmi. sì. Ciao, ciao, ciao. Well, Mhm. first we start from who are you? Okay. Ilya, who are you? Il telefono e lo schermo, non sto guardando in giro, sto controllando che tutto funzioni. Ah, ok. Sono Hegazi Abdelmenem, laureato in architettura nel 97, vivo a Cavaillon Veronese, sposato con una moglie italiana, ho 2 bambini, vivo in una zona bellissima del lago, si chiama Cavaillon Veronese, vicino al lago di Garda. Actually, I'm Naim Abu Saif. I'm Palestinian from Gaza. I'm 22 years old. I'm from Jaffa city. It's a city from Palestinian history. My name is Malak Abumdalala, a 20 years old girl who raised up in Gaza. I have born in 2005 in September, and I came here to Italy to study in a scholarship. Sono Menna, mi chiamo Menna e sono palestinese. Ho 18 anni e vivo a Ginola, una città piccola in Italia. Sono architetto, faccio un lavoro speciale che si chiama design, progettazione e design del marmo in particolare, oltre questo anche tutto quello che riguarda l'arredamento. Here, I'm a student in the university. I'm studying law and economic and financial in the University of Turin and also IUC. I'm here also as a writer. I'm a novelist and a poet. I came here by the Italian embassy for a scholarship to study chemistry and chemical technology in the University of Turin, and I'm making a bachelor degree in Italian language. Sono arrivata con la mia famiglia in Italia quasi 2 anni fa. Siamo riusciti a uscire da Gaza dopo 6-7 mesi del genocidio a Gaza, con l'aiuto del consolato italiano a Gerusalemme e a Cairo in Egitto. Siamo arrivati in Italia e adesso viviamo in Italia con pace. Adesso io imparo l'italiano, faccio il CPA con mia sorella e mio fratello. Sono arrivato nel 90 prendendo una borsa di studio per la Germania e sono venuto in Italia. È stata una scelta per me perché onestamente ho visto il popolo italiano, un popolo che a me piace come società, un popolo, grazie anche alla Chiesa, forse ha un amore, non è complicato, è socievole. Allora, quando ho vinto, non potevo scegliere comunque, ho vinto in Italia, ho lasciato lo studio che ho fatto lì, che era fisioterapia, e sono venuto di corsa qua con tanta complicazione. Se devo raccontarla, scrivo un altro libro. I just arrived here last October by evacuation. I was living in the north, in the area which named Al Karama. It's the western part of Jabalia camp, and they bombed us 100 bombs nightly, every night. So when I want to go to Gaza City, I didn't have a safe place. I didn't have any shelter in Gaza because they destroyed it more than 50% of Gaza City. So I only have this choice to stay in the north. So when I was in the north, I had this idea to go to Gaza, walking 3 hours from north of Gaza, from this city to Gaza City, to get internet, to get electricity, because in the north nothing, in the north only bombing, in the north only genocide. They killed my neighborhood. When I got this idea to write, I wrote this book, which named Gaza's Last Breath, in Italian, L'ultimo respiro di Gaza. So I contacted a publishing house. The name of this publishing house is Another Cafe Stories. It's a publishing house in Milano. It's a beautiful publishing house. And I contacted the editor of this publishing house, which named
Anna Jada Altomare, and this woman helped me to stay alive. She gave me this feeling to stay alive, because why I live? I decided not to die, not to kill myself, but I have no desire to live, because I know I have no house, I have no shelter, I have no life. I'm starving with famine, bombing, no hospitals. I'm dying totally. And Israel, because I'm a journalist, they want to kill entire journalists in Gaza. So I contacted this woman, and this woman gave me the life, gave me her time, the entire time, give me her health, give me her all moments, and care about me. Naim, hold alive. Naim, don't lose hope. Naim. And she gave me, before she published my book, she gave me the desire to live, and she gave me this happiness that I lost this happiness. She spoke with the Ministry of Foreign Affairs, the Italian Affairs, and she did a great job to make a humanitarian corridor, to make those students to come to Italy. And that's really impossible, because Israeli closed all crossings in Gaza. She made the impossible to be possible for the humanitarian, and she published my book. So, and that's made evacuation. So I came here by this helping from this woman, by helping from this editor, Casa Editore. So that's why I'm here, because someone gave me this life. When I was in Gaza, there was a very much lack of medication and medicines in Gaza. And I personally faced a lot of problems in reducing the pain because there is no medicines. So this where the passion came from. I really want to study chemistry and chemical technology to produce medicines more for my people in Gaza. Non posso dire che era una vita tranquilla e bella, perché sai che c'è l'occupazione, ogni anno c'è una guerra, tanti mortano, ma sono nata in una città, si chiama Khan Younis, al nord di Gaza. Nostra casa era un po' vicino al mare e sono nata in questa città con i miei fratelli, i nostri vicini, cresciuta con la mia famiglia, mie sorelle, giochiamo con i nostri vicini, con i bambini. Tante volte andremo al mare, era vicino a noi, era il mare di Gaza molto bello. Allora, vivevo a Gaza e io sono nato nel campo di Shati come nascita. A 5 anni siamo spostati a quasi 400 metri, che si chiama An-Nasser, è una zona che si chiama An-Nasser. Abbiamo fatto la nostra nuova casa, così il mio papà aveva un terreno piccolo e abbiamo costruito la nostra casa. E da lì è iniziato il mio percorso scolastico, anzi dall'asilo alla scolastico. E ho finito la scuola superiore lì, ho perso un anno per causa dell'intifada o per causa della repressione israeliana contro l'intifada palestinese. Ho fatto un'altra volta la superiore, ho avuto un punteggio bello e lì mi sono candidato, che c'erano ancora gli israeliani, che li vedevo solo come soldati, e mi ricordo gli israeliani solo come soldati con il mitra, e pensavo che tutto il mondo così, questa è una cosa strana nella mente di un bambino, che vivere con questa cosa, perché per me il mondo era violento perché vedevo la violenza. Pensavo che tutti i popoli sono sottomessi così, come il popolo palestinese da piccolo, chiaramente, è cresciuta con me questa paura, e questo spavento a vedere il padrone che ti comanda, un padrone con il mitra, con la mitra, che tu non puoi fare altro di chiedergli solo permesso di ogni cosa che fai, ogni cosa. The beautiful Beth, as you know, I was a child in the north of Gaza. When I was a child, I was going to horse school, riding horses. It was a little expensive, but I like horses. And also I was going to the center box of Gaza.
the name Al-Kattan. Al-Kattan, it's the biggest biblioteca in Gaza. And every week I go 2 times to read stories, I like stories before, when I was a child. And I go to the school and I go to sea, because my house in Gaza is at the front of the sea, in the north of Gaza, sorry. It's the front of the sea. So my life was very beautiful. We go to the sea every Friday. We take with us the melon, and we made this stuff, and we made food in the sea. So our life was really beautiful in these moments, and we were like a family. And I have friends, and I go to the playing football. I go to club to playing football. I have like his name Nadil Hilal. I was a good player in the playing football. So I was like a talent person with writing and with these things. So this is my life was really beautiful, and I was learning from my mom how she cook. I like kitchen. I go to the kitchen with my mom every time. I look how she cook, and I cook like her. When she be sick, when I was a child, she say me, Naim, make to your sisters and brothers the lunch or the dinner or. So I'm a good cooker also. I'm from the north of Gaza. It's called Beit Lahia. During my childhood life, I raised up in a small family. I'm the biggest child, the biggest children for my parents. So I started they told me I started to grow up fast, to talk fast, and to do everything like smartly. They told me that. After that, I went to the kindergarten, then to the primary school. I scored the first every year in my school, until I discovered myself like making some drawings. So I entered drawing competitions, and I won some of them. I was so passionate about drawing, about making some cartoons, shapes, about drawing some building structures. After that, like in my middle school, I discovered that I really love piano, and I joined some piano classes, but I didn't complete it because of the COVID-19. But here in Turin, I completed to learn piano and trying to reback the talent again. Per me ero molto brava a scuola, avevo tanti buoni voti. Il mio voto era 97 percentuale, e avevo tanti amici che piacciono andare in biblioteca, leggere i libri, andare corsi per imparare di più la lingua inglese. Anche un po' di loro imparano il francese. Io non so nuotare, ma i miei fratelli lo sanno. Ogni giorno nell'estate andremo al mare, nuotiamo insieme, facciamo la passeggiata, perché mezz'ora a piedi arriviamo al mare, e così facciamo una passeggiata e nuotiamo nel mare. Terza media, quando ero a Gaza, il mio insegnante di arabo mi ha insegnato come se scrivere, fare una storia, fare una poeta. C'era un episodio che mi ha fatto davvero un segno nella vita del terrore psicologico per ogni palestinese. Cosa succedeva? C'erano sempre, come dicevo, i soldati israeliani con la jeep. Io con un altro bambino ci lanciavamo proprio per giocare una bottiglia di plastica, uno all'altro per lanciare così. Arriva la jeep subito dritta da noi, quasi a 100 metri, perché eravamo vicino al mare, e da lì c'è una curva, non vedevamo la jeep, arriva così e corre dietro di noi con la jeep. Allora io scappo, casa mia era 2 case dopo la strada,
E vado forte, io scappo, vado in casa perché il mio papà lì che mi difende. Ma chi sono questi qua? A 4 anni pensavo che il papà è il supereroe che mi protegge. Questi entrano in casa sbattendo tutto, ho preso paura e parlano col papà che faceva la doccia, è uscito subito e mi hanno fatto uno spavento fortissimo, a dire il vero, perché vedendo come entravano in casa a 4 anni, che era la prima volta che li vedevo entrare in casa così, ma solo perché giocavo con un altro bambino, per me era uno studio sistematico di terrorizzare anche il bambino, che deve capire che tu sei sempre uno di più qua, non sei nulla, ti picchio, ti entro in casa, il tuo papà che è il tuo eroe non è niente per noi. I remember in 2008, during this war against Jabalia camp, against the Gaza Strip, my mom cooked us food, but Israeli bombed Jabalia camp and the food. The food threw up on the ground. I was waiting the food because the food was a little in Gaza because Israeli prevented the aid to enter Gaza after the Hamas took Shalit. They made punishment against all the people, selective punishment. So I can't forget this memory. I can't forget when I go out the house and I look many drones, many Israeli warplane, and my mom say to me, Naim, why you go out? Naim, return to the house. Return to the house. The Israeli plane will bomb you. So I can't forget these things. I can't forget when my brother go out because he's a child. My mom said to me, go to bring your brother, the Israeli will kill him. And when they threw on us papers to treat us, this papers is like Israeli plane. They like use the papers and threw onto Gaza. Yeah, it's like mentality treatment, like to make people afraid, to make the society destroyed from inside. Yeah, that's like propaganda, bad propaganda. I can't forget these memories. This is my childhood every time. I born in 2005, so in the period of my age, I witnessed a lot of wars, which is 2008, 2014, 2018, 2020, 2021, and it ended up with the 2023. These wars actually affected not just on me and all of the people of Gaza, psychological and how do you say, economical and everything, and all of the ways. I got affected like to psychological about the bombing sounds. Every time I hear bombing sounds, I just got very shocked and terrified, and started my heart to beat fast, started to get a panic attack. So this affected me since a childhood, and it became more and more during this war because I witnessed the bombing like alive in front of my eyes. So this caused a panic attack for me. Le missoli che hanno un suono molto forte. Mi ricordo mia mamma, mio padre mi dicono tante volte che tu quando senti il suono del missolo stai tranquillo, perché se senti il suono significa non ti uccido, non è viene sotto di te, sopra di te per ucciderti. Ma se non suoni significa che va a ucciderti. Questo non so che mi fa tranquilla o no, perché io sento il suono e lo so che non viene a me, viene da un'altra persona, lo uccide altre persone. Un primo ministro nella prima intifada, che lo vedevo con i miei occhi, che ha dato l'ordine all'esercito israeliano di chi lancia sassi di romperle le mani e le ossa e le gambe, così non cammina, così non lancia sassi. Come lo vediamo questo qua?
Tu hai visto scene di questo Sì, tipo? sì, anche davanti a casa mia, un anziano che l'hanno pestato, l'hanno picchiato, urlava come un bambino. Perché aveva lanciato un sasso? No, 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 no. Ma il problema non è che deve fare qualcosa, ti corrono dietro per spaventarti come ti ho detto prima. Cosa vuol dire? Vogliono dimostrare che tu sei nulla. E quando sparavano certi palestinesi, me lo dicevano, questo è un racconto, che io ti sparo ma tu non sei niente, chi ti difende? Nessuno, tu non sei niente. Io ti sparo domani, a me non succede niente. That happened after in 2011. I lost my dearest friend. His name Muhammad Abu Samra. They made massacres. The house, the next of my house. I was like um, I was like 8 years. I was like 8 years, and I lost this child. We were going to the school together, but I saw their body. These children, they are my neighbors. They killed these people. I can't forget this. And my friend and my friend, she's a girl. She's I forget her name. She got injury to her. She lost her legs. I can't forget my childhood. This. Where is Muhammad? We go to the school and we can't forget Muhammad. Where is Muhammad? Muhammad, a child like us. In 2014, we had to get out from our house, so we went to my aunt's house. We went there, and suddenly, in unspecific time, we heard a very hard sound of bombing, which was very near of us. And then it get quiet for 5 minutes, and then we found all of the sky, unfortunately, is red. So started, it's a sign in Gaza. If you saw the sky is red before hearing the sound, means the bombing is very near to you. So when we saw the sky is red, we all started to scream. We all started to get away from the windows so we can't get harmed or anything can happen to us. So in this sense, not the home next to us, the home next to in the street, there was a home very near to us, had been fully destroyed, bombed. So it was a terrifying moment, and the panic attack started from there. Attorno Gaza e non possiamo uscire da questo muro né da parte di nostra terra occupata né dal mare. E viviamo in questo prigione aperto con poche ore di elettricità, che 4-6 ore, poche ore, anche l'acqua ogni 3-4 giorni e dobbiamo mettere l'acqua in un cubo perché in un giorno, solo un giorno e poche ore e dopo lo chiudono. Non è che si poteva lavorare, si poteva sottomettersi a lavorare, io la chiamo così perché partendo alle 4 del mattino per i controlli che impedivano all'israeliano il nostro movimento per arrivare all'8 del lavoro, provate a capire cosa vuol dire, e tornando, finisce il lavoro alle 4, arriva a casa alle 10, vuol dire tu sei un schiavo di soldini che ti danno per sopravvivere. Questo non è un lavoro per me, almeno come l'ho assaggiato, come l'ho visto, come l'ho subito, con tanta tortura di controllo. 2040. It's more than 50 days. I can say this is the second bad war against Gaza. The second. The first one is the genocide, but the second one is the war. The name is Israeli name. This is I think Hamas al-Asf al-Ma'kul, and I think Israel named it Ayyam al-Ghadab. I don't know. But these 50 days is the most bad days in my childhood. I can't forget this because I lost my dearest friend. His name Muhammad. Muhammad was in late after Ramadan, after I don't know Ramadan, after Ramadan. He was playing with the other children
in Shat camp, the fort of the park, and Israeli bombed them. I can't forget Muhammad. Muhammad was going with me in the school. So you can't imagine, no food, no electricity. Oh my God, I can't forget this situation. This war was very, very, very bad, very, very bad. Israeli killed more than 2,000 people in this war and injured more than 10,000 of people. In these circumstances, our parents always warning us of being very near to the windows, because like any remains of the bombing would fly and like hit us if you were next to the window, or if because of the pressure of the bombing, maybe the window will break down, so it will hurt us with the glass. So our parents always warned us to be near from the window, and also we were always like hiding under the stairs. We always found it is the safest place. Like if the home will be bombed, we will not be very harmed, or someone will find us under the remains of the house. Viviamo una vita dura. Per quello ti ho detto, da piccola non posso dire che era una vita bella. Non era bella. Ogni giorno un sopravvivere sulla nostra terra. Resistiamo per liberare la nostra terra. Sapendo che la Turchia è un paese anche economico, immaginavo di poter lavorare e volevo andare proprio ad un'agenzia che Israele dà permessi a certe solo agenzie che contattano l'ambasciata turca, l'ambasciata italiana a Gerusalemme o non lo so dove, a Tel Aviv, e volevo andare a quell'agenzia lì perché ero tutto carico, effervescente, voglio fare qualcosa, e facevo 1000 passi al giorno perché non riuscivo a stare fermo, a capire che il mio percorso scolastico finisce solo con la superiore. Volevo sempre studiare medicina perché, come dicevo prima, attaccata all'essere umano, non alla pietra o qualcos'altro, che è tutto bello, ma lì c'è un lato umano che volevo essere sempre legato. Andando a chiedere a questa agenzia c'erano 4-5 soldati israeliani con la jeep. Per noi la jeep vuol dire il terrore, vedi la jeep israeliana vuol dire c'è qualcosa che ti spaventano. E lo fanno apposta anche senza toccarti, solo per spaventare. Questo è un segno studiato, sistematico di buttare la paura dentro, a dire tu sei qua, come dire non a casa tua, ti metto nelle condizioni di essere nulla quando voglio. Io vedevo un soldato israeliano seduto proprio all'ingresso di un condominio dove c'è una gelateria, la migliore a Gaza, che loro sapevano già perché lavoravano lì come soldati, ma anche come amministrazione, perché amministravano Gaza come governo, amministravano Gaza militarmente. Volevo entrare, chiedevo permesso, che era un soldato, a dire il vero stranissima cosa, chiedo permesso per entrare, questo si alza senza dirmi nessuna parola, mi dà uno schiaffo che ancora mi suona nell'orecchio, a 18 anni, ho capito, era il primo schiaffo perché Intifada, dico la verità, ero sempre spaventato a partecipare, anche se giusto a partecipare contro l'occupazione, perché volevo studiare. La mia missione era di studio, di essere anche fra voi a parlare di noi, a parlare della ingiustizia che subisce il popolo palestinese. Mi ha dato uno schiaffo, mi ha detto tu devi tornare e non passare di qua un'altra volta, senza giustificazione. Dico, ma volevo solo andare a chiedere l'agenzia se posso fare una domanda di studio in Turchia. Un altro schiaffo e mi dice torna indietro. Il pericolo non è nello schiaffo solo, che per me è pesante, che mi suona ancora nell'orecchio, ma anche c'era il periodo dell'intifada, poteva essere un lancio di sassi all'improvviso, che io potevo anche rischiare proprio la morte in quel periodo lì, perché sassi sparano. Per fortuna la gente ha fatto 2 urli per difesa mia, ma è andata tutta liscia e dopo sono tornato a casa, che era una macchina, devo prendere la macchina e tornare a casa. Ho fatto un viaggio di arrivare da casa mia a Shate fino a Gaza City, e così per un ragazzo che calcola il centesimo, spendere soldi con la taxi così, per me era pesante tutto, anche il sistema di vivere sotto questo terrore, quando tu non fai niente anche subisci.
2021 in May, 11 days. I can't forget these 11 days. It's really horrible. It's the third bad war against Gaza for me. I can't forget how much the bombs that they bombed us. If you are sit down and the Israeli bombed other house, you will touch the surf and you will from this violation. You can't imagine. We couldn't sleep in the night of this amount of bombs. They bombed Jabalia, they bombed Gaza. They made massacres against they made the massacres against families in Gaza, in the main Gaza streets. They killed more than 50 people. This is one of these massacres. So these massacres and this war, and you can't imagine, the fourth of me, I am here, and 5 meters or 10 meters against me, they bombed 2 buildings. And I don't know how I still alive. I got injury in this time. They were very, very, very terrified about getting out, like during the war, because there were robots that shooting people in the streets. So we can't go out. They warned us to go out like in this period of time. What do you mean robots? There's a flight robots, drones are shooting people in the street. So my parents didn't allow us to go out, so because they were very afraid of that we could get shot by them. So che è molto dura questa situazione con l'occupazione, ma con la famiglia che mi fa sentire molto bene, che ce l'ho vita, posso fare di più con la mia famiglia. Siamo 11 persone, è un po' grande, ma anche ho tante memorie con la scuola, miei amici a scuola, miei insegnanti. Manco tantissimo queste persone. Quando mio papà, da piccolo ancora, a 4 anni, mi ricordo in quel periodo lì, mi prende, perché era aperto il passaggio per andare in Cisgiordania, e mi porta una visita a trovare il nostro paese di origine. In che anno siamo più o meno per i 4 anni? Più o meno? Mi sembra 74, e lui mi ha fatto una gita per farmi vedere a me e anche altri fratelli, e siamo 9, dopo si è sposato mio papà, da morte di mia mamma giovane cara, che per la difficoltà di vita che c'è è morta anche giovane. Mi ha portato alla terra nostra che si chiama Deres Ned, che è una città vicino a Ashkelon. E lì quando mi ha portato mio papà, da bambino innocente, lui mi diceva: papà, guarda, quella lì è la nostra terra. E stranamente c'era un albero, il mio papà si ricorda che era l'albero dove loro stavano lì con gli altri giovani, perché il mio papà, quando io nel 48 era giovane, mi sembra a 17 anni, 16 anni, adesso mi ricordo la sua età, mi diceva lì, e tutto quello lì il nostro terreno era. Io dicevo una domanda innocente, me l'ho capita solo dopo questo genocidio. Lui mi diceva letteralmente: papà, ma io chiedevo: ma papà, perché sei andato via da quella terra lì? Ma potevamo stare lì, che bello, eravamo più ricchi, diciamo, da bambino dicevo, stavamo bene con terra, con tutto così. E lui mi diceva: papà, se io fossi rimasto lì non scappando a piedi per arrivare fino a Gaza, sarei morto e tu non saresti arrivato sulla vita. Perché questa gamba mi ha fatto vedere così, scappando giorno e notte, ho pestato tantissimi morti per le strade che non le vedevo, è entrata nella pancia di un signore, mi ricordo, perché era gonfio così. Voi immaginate quanti massacri hanno fatto nel 48. Il mio papà era uno di quelli deportati nel 48 a piedi, non con camion, che ci hanno detto: andate via per 6 giorni, vi portiamo a casa vostra. Così volevano fare a Gaza adesso: andate in Sinai e vi portiamo dietro. I can say to you that when I was a child, and also a large part of my family, I imagined that to go to Jaffa, to live in Jaffa. Because,
my ancestors spoke a lot about Jaffa. We had paradises in Jaffa. We had these orange, and we have these beautiful houses, the front of the sea, and we have this history. I want only to go to Jaffa, to smell the air, to drink coffee in Jaffa, to live in Jaffa like my ancestors lived in Jaffa. I hadn't this chance to live in the most beautiful city in the world, in Arab world and the world for me, for Naim. And I want to go to Jaffa, to go to the Alhambra cinema, to go to the streets of Jaffa, the most beautiful streets, to go to this history that my ancestors made inside. So my dream, my only dream is to go to Jaffa with my father that I lost because he loved Jaffa, and also my grandfather. You can't imagine these emotions about Jaffa. Jaffa for us like Jaffa, for us like the most thing that we love, because it's the most beautiful city. Give us everything. So My grandfather was always telling me about the history of and about his memories of what was happening before Nakba, and his father's memories in West Bank, and his life and what it was. He showed me once the key of their home in West Bank, which they can't reach anymore, and it's not available to be reached anymore. He was always dreaming to go back to see the place he born in, the place he raised and grew in. So this feeling like make us feel so guilty about these things. We really want to feel connected about our culture, to our home, our places, but we can't. Like we're so divided. I'm not considered as a Gaza citizen. I'm considered as a refugee there because my origin is from the West Bank, not from Gaza. I'm from the West Bank, specifically from Nablus city. So feeling like I'm a refugee, and in my home is feeling like I'm not connected that much. So this is not a good feeling actually. He told me what happened to him when he had to evacuate from West Bank to Gaza. He was working like any man, and unfortunately, in one day, there was a strike that came to them and harmed them. There was a very how do you say, a war started to happen, and he divided from his family. Some of his family remains in the West Bank, and he can't go back to his family, so he had to go to Gaza. So he divided to his family, being alone there. So he started to settling in Gaza again, trying to figure out where he is, where he was. So yes, that's. Siamo ad Al-Majdal, una città un po' a nord di Gaza. Queste le nostre origini da Al-Majdal. Da piccola mio padre e mia mamma mi dicono che siamo ad Al-Majdal. Un giorno torniamo al Majdal. A scuola ho imparato che ho imparato di più di questa occupazione, che c'è il muro, c'è la Cisgiordania dietro a questo muro, c'è la nostra terra che non ho mai visto, c'è tantissime cose, anche adesso tantissime cose sto conoscendo di questa occupazione che è molto male. Ha occupato la nostra terra, hanno fatto questo muro e noi stiamo vivendo in un prigione aperto. Allora, ti dico, i palestinesi di Gaza si riconoscono fra loro proprio per nome di territori da dove arrivano. Io, da dove sei? Ti chiami Higazi, ma da dove è l'origine? Deir Smed. Tu, Hamama.
ognuno ha il nome dell'origine, da dove è stato scappato, anche da Jaffa. C'è gente che è scappata da Jaffa, è venuta da noi, dal LED, LED che lo chiamiamo Ben Gurion, come si chiama l'aeroporto di Ben Gurion, ma ha un nome. LED Ramla, tutti i palestinesi che sono scappati all'epoca e hanno lasciato la loro terra, la loro casa, tutto, comunque pensando di tornare al più presto possibile, come fosse un evento di guerra fra due capricciose persone, stati, che finisce subito dopo si mette a tornare. Non è mai stato così, ma ce l'abbiamo dentro e morirà dentro e rinascerà di nuovo nei nostri figli. E quello lì non lo dimentichiamo, perché sarebbe come cancellare la storia. My family populated Jaffa, and we have thousands and thousands donum in lands of orange. My family, absolutely the richest family in Jaffa. We have documents that we have thousands and thousands of lands, and we have also streets of houses. You can't imagine. My grandfather, not the father of my grandfather Ibrahim, he has like tens of villa in Jaffa, and he ran to the people. He was a merchant. So when Nakba happened, my family displaced to Gaza Strip, and there are state in Jaffa right now, which name now Tel Aviv, and they are living in 100 dunums. And they are neighborhood, Abu Saif neighborhood, and they have Israeli passport, but they don't go to the army, and the Israeli make suffering to them, don't let them to build houses, because they are like second people. He told me that the life was very simple. We were living in a peaceful life in our lands, in our homes. The life before wasn't is not similar to life what is now. They were living in a simple way, living just to eat, to continue their lives. He was studying, and there were not universities. There were some houses are teaching the students. So he was studying economy in that house, but he couldn't complete because he had to evacuate from Nablus city to Gaza. He told me he was very depressed when he reached here because he had been split from his family, and didn't know where to start, where to live, and what to do. But he went through a very bad period of depression, until he said, no, I have to wake up and settling in. I have to try to like organize everything again. So he started to work to gather some money to live, until he found my grandmother, and they fell in love and get married. How many children they have? 11. Yes. And your family, how many people have? We're 7. Okay. Yes. And you are the oldest, you told me. Yeah, I'm the oldest. I have 2 brothers and 2 sisters. There are 2008, 2010, 2012, and 2017. They born in this year. Noi, che sono dal Majdal, siamo rifugiati a Gaza, che viviamo con l'aiuto di ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite. Loro hanno fatto ospedali, scuole per noi, e noi studiamo con questi scuole, con anche il loro aiuto. Loro fanno l'aiuto di farina, olio, zucchero, questi cose alimenti elementari per vivere. Il 7 ottobre, quando l'ho sentito io ero terrorizzato, giuro. L'8 ottobre, quando mi sono svegliato,
perché è successo del mattino, non mi ricordo. Ho preso la bicicletta da Bardolino, sono andato fino a Riva del Garda, che non l'ho mai fatto quel passo lì, di 50 km, sono partito al mattino alle 10, mi ricordo, sono tornato quasi alle 9 perché era estate. 7 ottobre, no estate, però c'era ancora caldo, sì. Mi ricordo che c'era ancora tardi per tramontare. Tutto questo percorso, giuro, ho pregato che le dirigenze israeliane, della dirigenza, il governo, tutto, che riescono a contenersi, perché sapevo cosa vogliono fare. Urlare. Ho detto, Dio controllali, perché sai quando preghi perché per debolezza, io vorrei fare, ma non avevo la possibilità di fare niente. Actually, I was sleeping because I'll go to the university. So I heard the sounds of bomb. If it's very, very, very violent, very loud. So I woke up and I look from the window. It's I don't know the name. It's sorry. Rocket. Yeah, it's crazy. The land is the land anger, the land upset, the sky. You can't imagine what's happening. No one in Gaza know anything. We only were sleeping and Before 7th of October, I have just finished high school and I scored a very high mark, which was 90-80% of the scientific file in Gaza. And I was so excited to go to college, to start my college days, to study the major I love, and to do these things. But unfortunately, everything got upside down in our life after October 7th. In the 8th October, we got calls from the IOF that we have to evacuate our house. They called us one by one that you have to evacuate the house immediately. We were in the northeast part of Gaza, so it was very near to the borders. So it was the first place that got bombed in Gaza. So in 8th October, we had to get out of the house, and I didn't get back again and see my home again since that date. Mi ricordo molto bene che avevo l'esame di matematica, ho studiato tutta la notte per questo esame. Ho chiamato mia amica, ho svegliato molto presto, ho chiamato mia amica, ho detto a lei che vieni molto presto ti incontro vicino alla scuola per studiare prima dell'esame. Parlo con lei, preparo per andare a scuola. 7 ottobre è iniziato, bombardamento, un suono molto fastidioso che mi ha fatto molto paura, non sappiamo cosa c'è, cosa è successo. I miei fratelli sono usciti da casa, chi c'è? Missili nel cielo, cosa sta succedendo? Noi non sappiamo. A questo momento abbiamo conosciuto che è iniziata un'altra guerra, 7 ottobre 2023. Siamo abituati di questi giorni perché nei primi giorni, anche nel 2023, c'era anche una guerra. E adesso è iniziata un'altra guerra. Siamo abituati a questi guerre. Pochi giorni e finisce. Questo che abbiamo pensato. Come sai che dopo questo bombardamento non c'è elettricità, non c'è acqua. Mio padre, abbiamo chiamato mio padre che era in Italia da un anno, quasi un anno. Abbiamo chiamato, mi ha detto tranquilla, pochi giorni che finirà, stai tranquilla. Mio padre, ho l'esame, voglio andare alla scuola, ma
non c'è scuola adesso perché noi quando c'è la guerra non andiamo alla scuola, anche le persone che i loro case sono distrutti vanno alla scuola per vivere perché non hanno le case. E purtroppo al giorno di oggi, dopo questo genocidio, mancano due, sono mancati, tutti e due morti per mancanza non di cura. All'inizio dei bombardamenti israeliani non sono bombardamenti, di esecuzione senza pietà contro tutti i civili. L'ospedale non erano ancora, diciamo, attaccati direttamente, erano affollati, guardavano le persone più giovani. I miei fratelli, una sorella e un fratello erano malati, hanno bisogno di qualcuno che li segue, messi per terra con tanti altri feriti, ci sono le foto ancora, e purtroppo sono mancate anche perché nessuno riusciva a seguirli. How many times you were displaced in 2 years? It's more than 30 times. Yes, more. It's more. It's big. Yeah. Basically every week you moved? I mean, Yeah, every week. Absolutely, every 5 days, every week. At minimum, 7 times. 7 times. 7 times I got displaced from the place I was in. When we got out from our house in the 8th October, we stayed in the north of Gaza. We went to the family house, which is in Jabalia camp. We went there, and as you know, the Jabalia camp houses are so crowded and so near to each other. In one day, in November, in the middle of November, the neighbor's house had been bombed, fully destroyed, and our house had been affected. And also, unfortunately, the home, it contains 4 floors. We were in the 3rd, and the 4th floor had been bombed also. So we started to scream and run away for our lives. We got out of the house, which was being very like having burned up with fires and got bombed. So we were running out of our lives in the streets. There was some clashes there. And in front of my eyes, I witnessed an old woman got shot in her head and she died. Nei primi giorni della guerra, gli israeliani hanno detto che il nord di Gaza c'è Hamas e vogliamo occupare questa zona del nord. Hanno detto anche che il sud di Gaza è molto tranquillo, ma tutta la striscia di Gaza stanno bombardando. Dove il pace? Che pace? Dove la scura? 2 dei miei zie sono venuti a nostra casa e gli altri non c'è posto. Una di loro è andata a vivere in una scuola, un'altra ha fatto una tenda nella strada. Sta arrivando l'inverno, situazione molto difficile. Questo nelle 3 primi mesi. Hanno un palazzo, perché a Gaza la costruzione è verticale, non è orizzontale, perché terreno non c'è. Mia sorella con il suo marito, che sono cugini, tutti vivono in un palazzo di 6 piani. È stato bombardato i primi 2 mesi, e grazie a Dio, non lo so come mai, è stata salvata lei, con il suo marito, i suoi figli. Tutto il resto della famiglia, cugini, sono schiacciati pezzo per pezzo. È rimasto solo il piano terra che loro sono usciti salvi illesi da tutto questo bombardamento con un missile a scelta, tac, 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 per terrorizzare la gente che devono scappare. Ma non era neanche l'ordine di andare via, però sparavano all'inizio, cancellavano tutti i palazzi che vedono per mettere il terrore nella gente scappata, come la Nakba del 48. Actually, in the first time I displaced with my mom and with my entire family to Gaza City. But after we divided because I was in the north and my family went to the south.
and I went with him. So also in the south, I lived alone, like 3 months alone, because I'm a journalist and Israeli target the journalists. So I lived alone in my tent. I have a small tent. I lived alone 3 months by myself in the south, in Khan Yunis. And when I displaced to the south, I have no house in the south, and the people in the south have houses and they have tents. Because I'm from the north, no one will say to me, take this tent, because there are many organizations, associations in the south. They control this aid, and this is unfair. I spoke in the book about these people. I say to you that we are humans in Gaza. We are not angels. There are good people and there are bad people during this war. And also in the north, when we return, when the operation started again, I decided to die in my home, because I have no life to stay for. So I stayed in the north under bombing. So I have no shelter. No one let us to go to Gaza City. No one like tell us come to our house or come to take tent, because there are not like people in the war, not like helping each other. So, and also there is starvation, there is bad situation, there is dangerous, there is many difficult things. So I decided to stay in my home. If they kill me. If I stayed alive, I will stay in my destroyed home. Storia di mia zia che al nord di Gaza, nei primi giorni della guerra che erano al nord di Gaza, iniziato il bombardamento che era molto forte, molto forte. Dopo una settimana sono scappati e sai, questi israeliani devono passare. C'è un racconto del mio nipote che ho appena parlato prima di questa intervista con lui, per assicurare che mi dice la verità. Mi ha detto un racconto da pelle d'oca, da Schindler List dal vivo. Israele all'inizio ha separato Gaza per far andare sud e nord, e ha detto tutti quelli al nord devono andare al sud perché devono uccidere tutti quelli che rimangono. Paura, terrorismo, sapete voi, avete visto tutti. And we have to go through them if you want to flee to the south. So there were a lot of people from Jabalia camp, because what happened of bombing for all of that camp, for all of that area. So most of the people were there, and we were a crowded groups. So there wasn't a gate there that could allow us to go through. They made like a track to go and back, and it allowed a specific group of people to go through it when it back, and then when it see that it's enough, it will go in front to prevent the other people to come. E mia zia racconta tante cose che ti ha detto mia sorella. Hanno ucciso tantissime persone. Quando eravamo in Rafah, sul Lati, cugini della mia mamma mi hanno raccontato che lì, quando erano, devono alzare le mani con i documenti e non possono girarle nemmeno. Se giri solo così 1 centimetro ti sparano. Mi hanno detto che c'era una ragazza lì col suo bambino neonato, l'hanno sparato davanti a lei. Pensi quanto sia difficile. Mi hanno detto che hanno perso anche il loro figlio. Allora quando andavano li facevano passare sempre da controllo, tutto blindato. E davanti a loro era un altro palestinese di Gaza che aveva la sua borsa, doveva portare poche cose. I palestinesi erano obbligati a portare poche cose in mano. La maggior parte portavano i loro soldi con i vestiti. E li mettevano, li imponevano, ci sono le immagini e tutto. Se ti cade qualcosa non devi toccarlo. Se vedi un morto non devi guardarlo.
Se vedi un cane che mangia un cadavere non deve guardare, deve essere dritto, altrimenti ci sono cecchini che li uccidono. Allora tutti sono andati così. Quando toccava a lui passare, c'era uno che aveva i suoi soldi nella borsa. Questo soldato israeliano le dice, mette la borsa che aveva quasi tanti soldi, perché a Gaza il contante fa parte della vita quotidiana. Metti quella, le ha detto, miei soldi, mettila giù. Ma il crimine non solo uccidere, ma anche rubare, fregare, è una cosa terribile. Comunque non ha voluto lasciarla giù perché le stava a cuore tutta la raccolta della sua vita, 200.000 euro, 300 milioni, non lo so. Era una valigia piena di soldi. L'hanno sparato e hanno preso la valigia. Davanti a loro ha ucciso così un cadavere subito morto. So in this moment, the Israeli army called my father and they kidnapped him. They kidnapped him. They were trying to kidnap a lot of people. They kidnapped some children, some elderly, and my father was one of them. So in that moment, I thought that my father they will talk with him and he will back, but I saw them tying his hands and covering his eyes. And there was a sayings about Netzarim that there is a hole when they take and kidnap people and kill them, they threw the body in this hole. So I saw this hole in my eyes alive. I saw it. I saw the people who died there. So when I saw them taking my father and heading to this hole, I started to scream. I started to say no. I tried to go back to take my father, but my uncle was holding me and saying no, and he will back. So I was living in Mysterious for 3 months alone without my father. Solo devono alzare le mani con il documento e loro hanno già borse con vestiti. Sono scappati da casa. Hanno i vestiti, le cose di casa. Gli israeliani dicono: "Tu non passi, vieni, sei un ostaggio". E anche mia cugina l'hanno preso. Lei il suo marito è una giornalista, per quello penso l'hanno preso. È rimasta un giorno e dopo l'hanno lasciata. Quando è toccato a loro, lui e la sua mamma erano. La sua mamma aveva 12.000 euro, mi ha detto, in una borsa. L'hanno detto ha messo giù subito. Hanno preso sua mamma, le ha detto vai di qua. Hanno preso il figlio, questo figlio qua. Mi racconta delle cose terribili perché con tutto il genocidio, che genocidio vuol dire i palestinesi di Gaza hanno visto tutte le facce della morte in tutte le sue, come si dice, facce. Questo qua è caro, un ragazzo pieno di ambizione. Siamo visti in Egitto, a Sharm el-Sheikh, caro, che siamo andati con una barca a fare snorkeling, è pieno di ambizione. È un ragazzo adesso vive, dico subito, in Cina come imprenditore, ha aperto la sua strada, ma doveva essere morto. Come? Quando l'hanno separato, prendevano i ragazzi, tutti giovani, torture psicologiche, l'hanno messi 70 persone in una fossa grande e l'hanno detto adesso vogliamo seppellirvi vivi. 70 persone si guardavano e lui mi ha detto zio, ho fatto una preghiera che il Dio non vuole morire così, salvaci. Anche se uno non lo piacciono, se dicono non viste niente, non c'è vestiti e deve fare così nella terra. Seduti e fare così. E tutti passano, gli altri passano, loro sulla terra seduti. E l'hanno picchiano le persone, le donne, i bambini, anche prendono i bambini in prigione.
Per fortuna mi ha detto non hanno sepolto a noi la sabbia, hanno iniziato a farci credere che vogliono seppellirci dentro e ci hanno ancora mandato su, torture e tutto quanto. Quando l'hanno torturata hanno capito quello che vogliono, l'hanno lasciata andare 70 persone. Queste 70 persone devono camminare allo scoperto vicino al mare, una via che la chiamano la via della morte, piena di cadaveri, mi ha detto, piena di cadaveri. Non so, Shara al-Rashid si chiama, non mi ricordo il nome. E mi ha detto 70, mentre camminavamo c'erano cecchini, ci divertivano a ucciderci. Mi ha giurato adesso, perché l'ho detto voglio fare un'intervista, voglio che sia sicuro quello che mi dice. Mi ha detto, intanto nudi durante il freddo, tutti nudi, camminano nudi con... non hanno niente, l'ho detto, potevate, ma cellulare, chi ha cellulare lo massacrano subito perché non vogliono qualcuno che fotografa. Mi ha detto da 70 persone hanno cecchinato, si dice, o hanno sparato, divertendosi, sono rimaste solo 14, 14 in vita. Mi ha detto di cui sono io. E 70 sono divertiti a spararle uno per uno. Uno vicino a lui mi ha detto guarda che è stato sparato, potevo essere io. Ma io grazie a Dio che ci sono, zio mi ha mandato anche dei video, è stata bombardata a casa dove era. We faced a lot of things that we don't have a place to live in, so we just continued to be with my uncles. I am the biggest child, so the responsibility was on me. I had to work. I had to work to translate. There were some health organizations that was curing the patients in Gaza. They were like a Persian's doctors, can't understand Arabic, so I worked a little bit to understand from the patient and translate to the doctor, so I can earn some money to help my family. After that, I waited for 3 months just to praying that may my father get out. I didn't know anything about him, if he's alive or not. I was just praying that he's alive, he will get out. I was holding the hope that my father is alive and he will get out in any moment. So I lived in this feeling for 3 months, every day crying. Me and my little sibling Wasim, we were sending him in WhatsApp some voice messages crying, please back, we're missing you. Until in some day, my father got out, but he was very harmed. And because they torture him in the Israeli jails. But we were happy. He's back again. So that period was the most terrible period in my life, living without a father. I feel like I'm alone. I don't have anybody. I have the responsibility now of my family because I'm the biggest child. Until he back again. Thank God. Yeah. Of my family, we have like more than 100 of people stayed under the rubbles. More than? More than 100 of people. Like they killed the entire amount of my family, and the amount of this entire were injured. The entire amount of my family, either killed, either injured. That's all my family. The genocide real happened against my family, real. I can say to you, real. Che intanto io ho perso altre quattro nipoti, uno del figlio di mia sorella e uno del figlio di mio fratello, bruciati. Ci sono fotografie terrificanti, oltre alle mie due sorelle. Ma dalla famiglia grande, diciamo il cognome nostro, abbiamo perso più, mi sembra, non riesco a contarli, 180 persone, solo di mia famiglia grande. When he came back and rest for a while, he gathered us like around him, and he told us about the stories of what happened to him in Israel. He was in Al-Naqab jail, which is one of the most popular Israeli jails in Palestine. He was there, and he had a lot of stories there. Like some of his friends in the jail got killed because of the torture. So in our religious, we have to pray or to make something to the
to the man who will dead, or someone who will dead to us, like to pray or something. In our religions, we have to pray, like to say goodbye to him. So the Israeli jails prevented them to do that, and they tried to do it, like closing the door. Someone was closing the door until they finished the praying, and the Israeli jails was throwing a gas bombs on them to stop. But until they finished and opened the door, they got a very hard torture by them. One of the most stories that affected me, that my father, there were a very old men there, elderly men are getting kidnapped there. So he was taking care of them. The Israeli just allowed the people in the jail, the Palestinians in the jail, to have 1 hour of water, to have a shower, to drink, or to do something. So there were a lot of literally men who can't afford this. They have to go to the bathroom like every sometime, like to do their thing. They can't. So my father was making some little holes, and he was filling it with water. So it in case any elderly man, an old man, need like to use the water, he can go and use it. He got kidnapped there, like, and he got investigated by them, and they were treated them by us. They knew that they have children, they have me and my siblings, so they treated him by us. Like, we will kill your family. We know you have a big daughter called Malak. We will kill her in front of your eyes. Until they were playing on the psychology nerve on him, and he got very, very depressed in that time. It is a sensitive thing that they are treating them of his family. Until in some day he got out, but he was in a very bad condition, a very bad health condition, in a very bad psychological condition. Che hanno bombardato una casa che è vicino a noi anche, e tutta la nostra strada hanno paura e piangono, non sanno cosa facciano, anche nel notte, 12 così, non sanno cosa fanno e tutti scappano scappano nelle scuole, anche nell'ospedale, vivono nell'ospedale o nella scuola. Sono scappati. Anche noi abbiamo paura, ma sappiamo che non c'è una zona scura. Bombardano tutto. Tocca un argomento molto importante, che Israele, ragazzi, quando ha bombardato un ospedale, si chiama Mahmadani, era il primo ospedale che hanno fatto massacri di 300 morti in un colpo. Era strano a tutto il mondo vedere tutti i pezzi di bambini raccolti con i sacchi, ma la gravità mi è arrivata dopo. Non è solo il bombardamento, era che Israele diceva a tutto il mondo che questo è un atto normale. A normalizzare una cosa così non è accettabile. Dopo vedere tutti altri ospedali bombardati, chiese, moschee, scuole, e l'Occidente ha girato le spalle. Credevo e credo ancora nel rispetto delle piante, gli animali, di qualsiasi vita umana, della democrazia. Quando ho visto che tutto il mondo guarda e non fa niente, per primo anche arabi, chiaramente, che per me non contano come governi, ma il mondo occidentale che lasciava andare una cosa del genere senza punizione contro Israele, mi ha deluso molto. Mi è stata creata un'altra occupazione dentro di me, oltre all'occupazione israeliana, che
non riesco a togliere, con tutto l'amore che ho per l'Italia, ma anche per l'Occidente, non sono riuscito. È una cosa forte. 2025 in November, when they attacked the north of Gaza, Muhammad is a child. He is like 5 years old. He went to Mashrou Betlaya, this area, and the Israeli army dropped a box, and the people thought this is food from the Israeli. And when Muhammad and Abu Ali, he's a man of my family also, when they opened this box, it's an explosion, and they did, because they want to eat. They thought it's food. And you can't imagine, I have like hundreds of stories that my family really, I say to you, absolutely, my relatives really lived in real genocide, real. The second massacres against my family, it's in Tal El Hawa neighborhood, it's in Gaza City. They threw a bomb, 1 ton on a buildings, and that buildings contain like five floors, cinque piane. So I remember that the bodies like with the fire, with this, the bodies is only like bones. And I remember one of these family, more than 30 people were killed in this massacre, were with him children, women, and also old people, and also guys. They are humans. So when we speak, oh, women and children and old people, but also the guys are humans. Why we don't speak about them? So I mean, one of them, she is a girl. Her name is Wissam, Widad, and Widad lost 2 legs and 2 arms, and she has many wounds in her body. So when I went to Al Shifa hospital with my mom to visit her, because I get crazy really, it's really hard me to hear this massacre happened against my family. That's really horrible. When I went to the hospital and I saw with that, I saw a person without legs, without arms, and this person screamed. This person say, I want to die, I don't want this pain, I don't want to leave this. Mom, take me with you. When you see this person in this situation, you lose your humanity. You not lose your humanity, you will feel that there is no humanity in this life. When we got evacuated to the south, we were living in a destroyed house, all of the family together in the destroyed house. We didn't get any stuff from north of Gaza because we just ran out of our lives. We didn't have the time to prepare something to take with us. We just ran out of our lives, the clothes we have on. So we basically didn't have anything in the south. We started to, it was the end of November in that period, and it was getting cold. So there were not any clothes or anything that helped us to get warm in that period. After that, after working, after trying to settling in, we started to buy, even though it was very expensive. The things was very expensive. So we started to settling in to try to live or to stay alive by doing these things. We didn't have gas to cook or even clean water. I faced, even though in the north, I faced hunger because the first period of hunger I faced it in the north. There weren't food or clean water. In that period, I remember I had to drink the salty water of the sea because there is no clean water to drink. After that, when we went to the south, there wasn't gas. We had to turn on fire
by the woods and to cook in it, and the woods were very expensive, so we had to put some plastic to make the fire turned on, and it was very harmful for our health, and we got very sick, and a lot of aliens started to came out in Gaza, and I faced it personally, and my sibling faced some aliens, and there weren't even medicines to reduce the pain. There was a lack of medicines, and as a girl who's I'm adult, I consider myself adult. I can bear the pain, but my sibling Wasim, who's 8 years old, couldn't bear it. Per fare il cibo dobbiamo cercare le carte, per fare il fuoco per cucinare, perché non c'era il gas. Il fuoco, facciamo il fuoco con il cartone e il foglio, anche le foglie, i nostri libri. Abbiamo messo nel fuoco per mangiare. Anche c'è tanta gente hanno messo i loro certificati, i loro documenti nel fuoco per mangiare. Questa è una cosa molto difficile. Grazie che io non ho messo i miei certificati perché è molto preziosi per me. Actually, the food was something almost impossible. So, in the first part of this genocide, the food was really expensive. So, when we stayed in the north of Gaza, Israeli prevented the food to enter to North Gaza. They say to us, the food in the south. So, if you stayed in the north, you will never find food. So, I remember that we were eat in the Jebel camp in the first 3 months only like a little bread. It's really, you can't imagine. It's really starvation. I starved with my mom, with my sister in Jebel camp. The people in the north eat the food of animals because they didn't have food. We were really in starvation during the genocide, and I lost my wheat. I was before the genocide like 61 kilogram, but during the genocide I became 40 kilograms, and my body was only tightly bones. In 2025, we faced a very hard famine in the south of Gaza. There weren't any type of food. The flour itself was 1,000 shekel, which is more than anybody can afford in Gaza. Nobody can afford this cost in Gaza to just buy to buy flour to make bread. We were mixing flour with some pasta or some lentils to produce more quantity of the bread so we can stay alive. We used to eat half of bread every day. Everyone just have to eat half of bread so we can stay alive, because we can eat more. If we eat more, we could not find in the other days food more. Non c'è tanto cibo, dobbiamo cercare tanto per trovare il cibo. Eravamo magri, tanta gente dicono che noi quando siamo arrivati qui eravamo tanto magri, neri, perché c'era il fame a Gaza, non troviamo il cibo. I lost my relatives. They went to have food from the trucks that enter to Gaza, because Israeli prevent trucks to enter Gaza. So many people go to this grocery to ask, we want food, but Israeli shot fire against him. I lost more than 20 of my family. They want to go to have food. I have my cousins who went there. He is born in 2009. He's so young, but when he saw his family
are getting very hungry and facing famine so much. He went there without that his parents know he went. When he went there, he told me the story of what happened to him there, that there were drones that shooting the people. And when there were very big trucks are coming, he was sacrificing his life to jump on this truck to try to get some food for his family. When he tried to jump to this big truck, he felt on his head. So he got like a very harmed in that time, and he couldn't like wake up for 10 minutes. He just was laying down in the floor because he felt down on his head until he waked up, and he didn't give up. He really wanted to bring some food to his family, even though he was in a very bad situation. He went and tried to bring some flour to his family, and he did. But he stayed in the bed for 2 weeks because of the harm he got, and he got shooted also by when he tried again. He got shooted also in his hands here. And my grandfather killed because of the starvation against Jabalia camp. And also my cousin Ibrahim Abdul Qadir Abu Saif, he is a patient person. That's the truth. He killed in the south because of the starvation, because he was starving. And many of my family, babies, women, many of my family died and killed because of the starvation. And when I hear that my second grandfather, the father of my mom, when he go from Gaza City during the starvation against the north people, because Israeli punished the north people because we were like heroes and we don't let Israel take our lands, even if we have no weapons, even if we are civilian. They killed us and they punish us, that they prevent the food and they only give us the Heldam. So when my grandfather moved to the south, he was only bones. And during the way, Israeli killed him, and before he was killed, he was alive and he was injured. And the dogs, the hungry dogs in Gaza, the hungry animals, eat his body during he's alive, because the dogs are hungry, they want to eat. And my grandfather, weak person, and if the dogs find a child, find a weak person like old person, they feel that he's weak and they eat him or her. And that's really disappointed for me. His name is Adnan, and the starvation affected us a lot of bad memories, a lot of dangerous situation of the starvation. E dopo c'era un d'accordo tra Israele e Hamas. Hanno fatto pochi giorni che non c'è bombardamento. A questi giorni siamo andati a vedere la nostra città, Khan Younis. Siamo andati a Khan Younis, non c'è strade, tutto sabbia, non c'è case, è tutto rocce. Era distrutta. Camminiamo, non sappiamo cos'è queste strade. Erano molto strane, molto distrutte. Abbiamo camminato tanto per arrivare alla nostra casa. Siamo arrivati alla nostra strada, ma questa non è la nostra strada. Tante rocce. Dove le case? Camminiamo, siamo arrivati alla nostra casa, ma era distrutto. After that, when we found that Al-Nusayrat is a dangerous place, we decided to move to Az-Zawaida. It's another place, also in Gaza, in the middle of Gaza.
We were in a destroyed house also. Because it was winter, we couldn't appear the tent, and it was very expensive also to have a destroyed house, to live in a destroyed house. So we lived there. In some days was safety in the first days, but after that, because we're very near to Salah ad-Din Street, it is the most popular street in Gaza that always getting bombed by the Israelis. So in some day they were warning a lot of buildings, famous buildings in that area. It will get bombed, and these buildings are very big, and it will affect in all of the area. So we had to evacuate again from Az-Zawaita to Deir al-Balah. So in Deir al-Balah, it can be considered the safest place in Gaza, but it had a lot of bombings. Every time I hear bombing sound, I got a panic attack and started to cry. And my sibling Wasim, especially, who's the youngest, started to run out for me, trying to hide, and I started to hold him every time we hear the bombing sounds. Actually, I worked with a newspaper, is the name Al Mashriq News, as a reporter, as a writer, as a editor, journalist, and I wrote many news, not with my name, because the news, you only write the report on the news. So I wrote with this, I worked with this newspaper, and also I work with Falastiniyat Nawa. It's a community for social media, for a media, of course. As a reporter, as a journalist, I made like tens and tens interviews with the people. I recorded many witnesses, but when it published, it not published with my name, only the person who speak, and I made like tens and tens of these interviews. I was focusing not only about the news of the politics. No, I focused on the humans, what the humans speak. I don't focus about politics, because politics somehow lies. I focused on the humans. What is his opinion, the human? I remember the people, like some of them spoke about how he lost his family, and one of them spoke about how he left his neighborhood with Israeli forces them, and one of them, many of them injured people. They showed me their legs. They showed me no hands. I have some friends who got killed, and they stayed for a long time under the rebels, and we didn't know how to get them out, because we didn't have the tools to do that. So every time I get across these houses, I always smell the blood and the dead bodies, and I know that there is no more hope that we can get them out alive, because they are dead. We smell their smells of the blood and the dead bodies there. I used to have a very close friendships in Gaza. Like, I made a very big friendships in Gaza because I get engaged in a lot of activities in school, in high school, and everything. But in the war, day after day, in some days I hear that some of my friends are getting killed and they stayed under the rubble. Like in the first months, I hear that my friend Isra got killed with all of her family, and they stayed under the rubble, and no one couldn't get them out under the rubble because they don't have the tools or to do something. I really wanted to do something for her, to get her out from that trouble, but nothing was in hands. I couldn't even get out of the house because it was very dangerous, and I didn't even go to her funeral. So I just prayed for her in the house. And after that, I heard the news that my friend Farah get killed, and then that my friend Ragad get killed, and then that my friend Marah get killed, until I found that most of my friends was killed and murdered
in this war. The friends that remains alive, they were suffering. I have a friend called Noor. She has the same condition as me, that her father got kidnapped by the IOF, but her father didn't get out until now. He also get kidnapped in the same period of my father that get kidnapped by them, and he didn't get out until now. Mio nonno, per esempio, che andava a pregare in una moschea, hanno bombardato la moschea. I miei zii cercano dov'è lui. Dopo 3 giorni hanno trovato nell'ospedale, ucciso. Ho chiesto così davvero perché uno chiede ai suoi familiari, cugini, così. Questo è dei miei vicini, ma quello lì che mi è venuto in mente che è così. Mi ha detto purtroppo lui con i suoi figli sono stati rastrellati con un carro armato mentre erano nella tenda. Proprio rastrellati per terra così. E sono stati proprio uccisi così, che vivono vicino a casa nostra. Questo è uno degli eventi, perché c'è un video anche di una ragazza, tra l'altro cristiana anche, però non c'entra da noi cristiano, musulmano, però mia nipote abita in una zona, mi ha detto guarda che cristiana, l'hanno sparata prima e mentre si stava sanguinando, passato il carro armato, ma guai si fotografa, c'è quando già passato si vede il suo corpo che è diventato niente. Le ho detto ma non sei riuscito almeno un documento questo qua per far vedere come sono? Mi ha detto purtroppo no, sì, perché ti guarda, ci sono cecchini dappertutto, si vedono qualcuno che fotografa. So I met a girl, I met a kid. She's a small girl. She can't speak, but she cry. And this is an interview for me. Even if she are cry, that's a message. I want to convey this message. So some of my colleagues say me, you are crazy. You want to take this girl. This is a little, very little, and she injured. She has like a material in her hand, and her situation was really horrible. So I convey her message, even she's crying, even she hasn't language, but the humanity has a language. Anche mio cugino, che ha una moglie e 2 bambini, erano in un ospedale e gli israeliani attorno all'ospedale non possono uscire, anche non possono uscire e stanno morendo del fame, non c'è nulla. E mio cugino è uscito per trovare il cibo per sua moglie e i figli. Hanno ucciso. Dal bombardamento, dall'alimentazione che fa morire comunque, mancanza di medicine, distruzione di case, terrore, paura, i quadcopter che camminavano per le strade solo per uccidere chiunque che cammina. Quadcopter sono droni piccoli che per le strade entrano in case qua, tutti programmati. Un nipote che aveva perso 2 figli, anche lui ha preso una scheggia nel cervello o ancora, e per fortuna l'ha toccato il lato, non mi ricordo, destro o sinistro, che gli manca la sensibilità. I remember a woman. I interviewed her in Gaza legislation. It's the Gazan parliament. She displaced there from Beit Hanun, and she said me that she's old woman. She's more than 70 years, and she has she has a son in Israeli jail, and she lost his son. And when I heard that this woman with her sons, but her son's not available, one of them in the Israeli jail and one is killed, how she can get calm? She cried. She was like emotional for me. She like hit me.
I want to do something, but nothing available. Like to return died person to the life. Qual era l'odore, the smell of the air, dell'aria di Agatha in quei mesi? Non ricordi? Ricordo, ma non so come spiegare. Mi fa così. It is a bloody odor. It's a bad odor. It's a smoky odor. It's really, really bad. You can't imagine. It's not clear. You smell the odor of death every time, and you smell the blood of people who killed, who injured. The smell of Gaza, the smoke of bombs, all of the streets, or you can see the smoke of bombs, and they were throwing in us a lot of unknown bombs that has a very bad effect and a very big effect on the area. And it was damaging the nature there. So it was leaving a very bad smell and very harm smell to our breathing in that time. Allora il sentimento è fortissimo, è tramandato da figli a figli a figli, non è per vendetta, per diritto, non è vendetta, non vendichiamo nessuno noi, è per diritto, perché sentiamo che una parte della nostra anima c'è lì. Tutti lo credono, ne parlano, però sapendo il potere e la delusione, a dire il vero, anche del mondo arabo, siamo delusi tanto che ci stanno usando come merce commerciale. I didn't work for politics in my life. I know about politics. I study politics in the university, and I know the situation, and I'm a little expert, but I don't like politics, because politics is a field to use people for your entrance. This is the politics. So I know that the human is more wealthy than the politics, because politics want to be in the authority, want to be in a good position, don't care about the people. So I was like near of these people, so I know these stories. I know my society very well, and I am part of this society. As a Gazan people, no one can understand the feeling that we are connected to the land. As a Palestinian, we really love our land. We really love to rebuild it again and to see it free, to see it getting developed and being better and better by the future. I was always loving Gaza. I was really in love in Gaza, making a lot of trips, going everywhere in Gaza to discover the old ancients there. So I believe it is a soul connection between the land and the body that I believe I really want, like when I will die in some day, I really want to die in my land in Gaza and get buried there, not in any place else. I grow up there, so I have a lot of memories. I have a lot of things that connect me to Gaza and connect me to every place there. Like when I go to the street, I remember, yes, I do this with my friends. When I go there, yeah, I do this with my family. I don't know. It is a psychological thing that the connection between the soul and the body is real, and we have this as a Palestinian. We have a very strong connection with the land. Adesso che sei qui, che desideri, che se ne hai, che desideri, che sogni hai per il tuo futuro adesso qua? Siamo qui in Italia, viviamo in una casa, non è in una tenda, non sotto l'occupazione, non sotto il bombardamento. Abbiamo tanti sogni grandi e io voglio continuare il mio studio all'università, voglio fare la medicina. Anche voglio viaggiare a tutto il mondo
che gli israeliani non mi ha fatto uscire da Gaza anche per vedere la mia città origine, Al-Majdal. Voglio viaggiare a tutto il mondo, anche vedere Palestina, che non ho mai vista, andare a Gerusalemme, nostra capitale, anche sì, è così. I didn't even expect that my life will be like this now. Not at all of my life, but now it's the reality. I have to accept it. I'm away from my family, so I have the duty to, and I got evacuated, so I have the duty to tell my story, to help my family, to help my people. I got this chance so I can get back again to my country, to my city, and help to rebuild Gaza again. I was always dreaming of that during this war, and I will finish my studying and I will help and enhance in rebuilding Gaza again. I think I lost a big part of this desire when I lost the people that I love, of my family, of my friends. But I have still a little desire. And my little desire is the little part of my family that is stay alive. Because the first part of my family now underground. And the second part now, they are in the north of Gaza, in Gaza City, in Gaza Strip, with the fear, with the dangerous situation. I hope that they still alive. That's my only desire. They still alive, and we have normal life in peace, like everybody in this planet. And that's my desire, to live with my family, with my mom, with my girlfriend, with my love, or something like this, together or alone, but to live a normal life, to live in secure life, and that's my dream. الآن تعرضنا قصفوا أحمد يا الله يا الله يا الله الله طلع يا الله يا الله ايش يا الله بالراحة الاحتلال الإسرائيلي تعال هذا الاحتلال الإسرائيلي الله أكبر الله أكبر شهيد ها وقع البيت وقعت الدار مجزرة.
في قديم. هذا الحمام تبعهم. هنا خيم من نسايب الإبراهيم. هيهم هيك قاعدين. وهذه المنطقة اللي قاعدين فيها دار عمي. Israeli occupation threw another bomb of us. We have been screaming. We are scared of that. الهليكوبتر اسمعوا صوت الهليكوبتر. They bombed us. مش عارف ضربة حسين عشان بتطلعوا على البوارج من فوق. دار حسين. You can see the fog. You can see the dust. My relative there. I'm in the north now. I'm in the north. I cannot go. I'm trapped now.